I have a newfound favorite, which is a youth leader. Tuwezi tukue bila power. Tuliwekwa kwa hii serikali yetu ya broad based, Mr. Speaker. Alhamdulillah. Aleni Amin. Wengi walikuwa na waiga ni kama wameenda. Sasa mmoja akienda na replace na mwingine yuko hai. Ulianza na nani? Tulianza na Kibaki. Mzee mwenyewe Emilio katuacha. Mzee Moi gaja naye angagucha katuondogea. Ndege nilizokuwekea chombo hewani nilitandua uwanja zinaenda kulandi Bombardier. Magufuli mwenyewe. Yes. Yeah. Sawa. Kwanza Raila ametulisha wengi. Sasa tunaangana na wada wako. Fire si fire. Sasa wewe Goliath, wewe wachana na mimi, nitakukimbisha wewe. Nitakufanya madharau. Wewe. Noma si noma. Fire si fire. So M7, when are you going to say goodbye to the people of Uganda? So where are the people of Uganda going? Acha mimi nisikia watu wanasema Ruto must go. Mega fikiria kusema Ruto must come. Akuje mahali yake. Sasa angemaliza hada nikasema must go aende mahali ingine. That has to be the time my brother died, Chris. That was one of the lowest moments I've had on the physical plane of the earth. Then in the morning I am getting a call and I'm told, can you come over to Gilgil? I'm like, wow. Very early in the morning. And the people call me some young men, some relatives of ours. You know, young men don't know how to relay sad news. They're like, and I'm like, okay, what is there at Gilgil? Uskimaichi mazee, it was called Maina. Uskimaichi mazee mepata ki-accident hivi mazee. Welcome to hivi na usiambia hata mokoro na mokoro is mom. I'm like, okay, ako aje? Uski, ako kamededi. I'm like, hell. Be a good person. When you're a good person, what you do will be good. The ways you use to achieve what you want will be good. How you spend the money from what you earn will be good. The family that comes from you will be good. It all starts with you. Your character defines everything else that you touch. Yo, mambo vipi? Kama kawaida siku zote nasema kali ni kali, lazima utaikubali. This is another episode of Tubonge. Na bila shaka this is episode 20, the big 2-0. Vipi? Na kama kawaida tunasema siku zote kali ni kali, lazima utaikubali. Brought to you by CH Studios. Iwapo you're thinking about doing content, let me tell you, the future is content. Now this is the place to be. Kuja hapa tufanye kazi pamoja. So far we have amazing content going on. We have Tubonge. We have Kambi Ushindi. If you're into sports, that is where you talk about. Kama mama swala ya mapenzi, let's talk about love and legacy. Tukitoka pale, we go straight to Morata, the first ever Kikuyu podcast. Tukitoka pale, tunaingia kwa upfront. All right, anything politics, current affairs, that is where we are. All right, vile pia Daddy and more. Right here ndani ya CH Studio. So I need you to come here, create your content. Number yetu ya simu ni 0722111885. 0722111885. Nipigie simu. Alafu my producer tells me I need to say subscribe. So kama kawaida, come kuja subscribe. Let's grow this together. Leo I see with a friend. Ujama, we met, I think, nilikutana naye nikiwa naanza story ya media back in 2007. All right? We've been friends all through. Tumefanya kazi pamoja. Tulikuwa kwa radio pamoja. Yeye alikuwa TV. Now, I think, to me, he's the funniest man alive. All right? Alafu pia is a guy akona roho safi sana. This is a guy who wants to see you grow. I'm talking about none other than Humphrey Ngoni, Twitter, a.k.a. Ole Ole Matope. Karibu, my brother. Asante sana. You know, kuna ile story ya picture before and after. Yes. All right? Now, this picture I'm showing you right now. Yes. Ni wakati ambapo he came, baada ya LMC kwa wedding yangu free. That is back in 2012. Hii ni picture yake.
Unamuona? And I'll look at him right now. Huyo ni mimi. Oh my goodness. Mbona nakaa mtekaji nyara wa meli baharini? Ile movie inaitwa Captain Phillips. Yes, stop this boat. My goodness. I take this boat over. Kutoka mbali. I tell you. Ole Matope. Sisi tumetoka mbali kama mchanga wa borehole. Manake hata choo ifiki borehole. Tumetoka chini. Borehole. How's the family? Family is doing all right. The boys wako wima. Yes. Let me see, the ladies are okay. Najua kwangu kuna wanaume tuko wanne. Wewe. Mimi na vijana watatu. And then niko na Nje and of course my daughter. Hasa warembo ni wawili. Kwa hivyo kwangu kuna uraino ile ya ukuta. Manake sasa ladies ni ladies wawili. The ladies clock rooms ni wawili tu. Kwa hivyo hizo choo zingine mnasema ni tuko na uraino ile ya ukuta. Huko ni kama Al Capone. Ole Matope. Oh yes. You know people don't know your journey, man. Well, I don't even know where to start. How long do we even have? Hi. Wewe, me and you can talk forever, but man, let's fupisha. Yes. Let's talk about your journey, man. Yes. Mimi nimepata KBC, sio? Umenipata KBC, but you went into radio Mimi fast. Radio. Mimi nilikuja Vitimbi. Ulikuwa Vitimbi? Yes. From Mihango with Love. Wewe ulikuwa unaishi Margaret Mihango Embakasi. Mihango unapita Mihango right now unapita Mombasa Road, then do the Eastern Bypass. Unaenda mahali kunaitwa Shooters hapo karibu na AP, unaingilia hapo ndio uende Mihango. Mihango is in Embakasi East kule kwa babu. Okay, so tulikuwa tunaishi Karen nini na Karen? Pulu. Karen Kasarani. Wewe ulikuwa mwiki? Wewe umenijua nikiwa Kasarani. Sasa hiyo nimeomoka sana. Kale kagari. Wewe. Kasarani nimeomoka sana ukinijua. Nikikuja Kasarani nimeishi paka Dandora. Nilitoka Mihango. Mihango nilikuwa napiga mjengo. Actually I can even show you the houses ni construct. Hii kwambie hii from foundation to third floor. Tumejenga huko. Na vijana huko and I'm glad most of them are doing very well. Nikatoka hapo nikakuja Dandora. Kumbuka you do not mess with me, tulikuwa na neighbors na kala mashaka. No, yes, they used to live in D. He beat na sisi inashikana kama DC na sisi mau. What are you saying? Hawezi elewa. Hawa ni wasiaka. Dandora, of course mimi nikiingia Vitimbi au still Mihango. There's a lady. Uliingiaje Vitimbi? Yes, there's a lady and I have tremendous respect. And but if you don't know Vitimbi, need a picture of Vitimbi. Please look at a picture of Vitimbi. This is Vitimbi. Vitimbi is a legendary comedy with Mzee Juang Mama Kayai and kazi zake hapo na hoteli. There's a lady called Penina Nduta. Yes. Penina used to act as Mzee Juang's sidekick in the program. Mpango kadi. Alikuwa mpango kwa kipindi. Mpango wa kando alikuwa namba 2. Lakini yule mzee pia mzee alikuwa very well, he used to live life. Alikuwa anajiachilia. Yes. Penina used to have friends huko Mihango na walikuwa nakuja hapo mahali paitwa Komshemi. And they would sit there na wazee but all walikuwa tupatia kazi ya mjengo. Okay. Then I told mzee mmoja aitwa Babu Mohoro nikamwambia ni ule Kanini, she used to be called Kanini the character. Yes. Ambia Kanini mimi nasikianga niko na passion in acting. I have passion in acting. Na unajua saa hizo tayari nishasoma Kenya Polytechnic, journalism and PR. Ngoja ulisoma Kenya Poly? Yes. We were the maiden class. Ya journalism and public relations. Okay. Wacha saa hii inaitwa tuko, unajua hawa wanajua tuka. Kwa Kenya Polytechnic. Kenya Poly. Yes. Sasa nimeshasoma huko kazi hakuna. Unajua hata sasa hiyo media iko very wide. Kama huko KBC uko KTN, kama uko KTN uko Citizen. That was it. You know. Citizen ilikuwa Citizen ndio ilikuwa ikileta news masaa ile wengine hawana. KBC tu ndio ilikuwa bado kusema yote. KBC hata saa hii is a big deal. Yes. So Penina tells me, you know what? Kuja audition on Monday.
Okay. Kama wewe unaweza act, ukuje audition na utafute character ili unaweza piga. You know that time the in thing, the standard was doing accents. Yes. You either have a Luo accent, a Luo accent. It's still the case somehow, somewhere, but now it has advanced a little. Like for example, if you look at maybe what Mamito is doing, what Jogosh is doing. It's not how it used to be. It is enough. Your time used to be a clown. Yes. And also absolutely. Actually, the messier you are, the funnier you be. Yes. So I come on Monday, I don't even know where, okay, I know KBC where it is, but I've never sijawahi ingia hapo. Fika pale kwa gate kuna GSU. Unajua mimi nimelala Nairobi, yes, but KBC. Haujawahi fika huko? Sijawahi. Kwa ndani huko. Fika hapo nakuta GSU armed to the tooth. Yes. Uliitwa na nani wewe? Kanini. Kanini ni nani? Anakuagwa fitibi. So they usher me in. Kuna mali KBC kule chini panaitwa OB. Yes. Hizo matracks zinapakiwa. Huko chini kabisa. Yes. There was that room is still there. They use it as a prayer room now. Yes. Na rehearsals. Nikaenda huko nikakuta timu mzima. Nikaitiwa Mwala. Kaambua sasa wewe ni customer, huyu ni Mwala waiter. Haya, ongeeni. Nikaangalia at that moment, you know it is very good as an artist kukua on toes. Yes. Nikaona pale kuna Safsaf anapiga accent ya Kiluya. Hapa kuna Mwala anapiga ya Kikamba. Okay. Huyu ni Mugaka anapiga ya Kikisi. Yes. Ojuang anapiga ya Kijaluo. Nikajua kitu hapa hakuna ni ya Kimasai. I actually hacked it there and then. Ngoja. Hiyo time huko umejipanga kuongea Kimasai? No. Ngora kuja kupiga Kiluya. Do you know kuna watu sasa hivi hawajui kwamba wewe sio Masai? That is very correct. Hata naendaga huko Masaini. Unasikia hola la jilanga jwara Mimi si labani. Zile zimenibia nasema bai. But of course I love the Masai culture a lot. Iko ndani yangu sana. Mwala kakuja niaye. Nikusaitiaye. Okay. You know, we're actually talking how many years ago? We are talking 20. This should be my 20th year in media. So that is like 2006. 2006, yes. My. Because I'll be doing 2 decades since I started my media journey. Unatakaje? Sabia, ero atapatia mimi ile kuku ambaye imeolewa. When I saw Mama Kayai laugh, now Juang, nikajua hii nimepata. Nikajua hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Hii mbaya. Nikajua nimeweka mawe. Umepata? Wow. Juang, to make him laugh, being the man he was, you know, the mogul himself, was difficult. Yes. Jamaa alicheka. You know, he used to puff hivi unapologetically. Mkiwa mmekaa hapo. Alicheka paka ile moshika. Kamnyoka. Nilitaka kuku imeoa. Na uniambie ile imeoa yuko wapi, nataka kuku mbili. Akaanza, wewe ndio unaitangwa nani? Mimi na naero like rodiri kages majina. Mama Kaya akasema ujiite Ole Matope. Oh, you did it from Mama Kaya? Yes. And I loved it just like that. I said, yeah, sounds good. Yes. Sounds nice and kicky. Yes. And then again, the authority that has given me that name, you can't question that. I mean, with loads of experience. Yes. Sasa nikaambiwa wewe utapatiwa nafasi. Sasa wewe unafikiria sasa in the next 2 weeks you are going to be a mzee Ojwang of sorts. It is a journey, my friend. It never comes like this. Ndio mkoko umefanya nini? Umealika maua. Ndio hapo sasa. I'm telling you, the first time I went into studio, because then we used to do sets. Yeah, we had a studio like this. A warehouse? Yes. Like a warehouse, then they create the sets. Exactly, like the way they usually do the Maju sitcoms with an entire studio. Actually, the only difference is sisi hatukuwa na live audience. Okay. Maju unajua alikuwa anafanya show in front of live audience. Yes, the sitcoms. Yes. Sasa hapo ni set, unaambia mia, I'm very wild, you know, mataa, sijaona mataa mingi hivyo. Si unajua ile studio ya KBC, you know it. Ni B ama ni A, the big one. Ilikuwa studio B. Yes. Ilikuwa news. Yes, studio B. Exactly. Imepangwa nyumba ndio hiyo. Unaambua sasa wewe utaingia kwenye koboko. Aje ajenzi wajui kwenye. Wajui tulikuwa nafungua mlango na mdomo.
Especially when we're doing live. Yeah, you know, there are times kwa naitwa to act live. Unakuja unagonga hewa. Dong 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 dong. Amakaya sema ni nani? Na anakuona. Ni nani? Ni Ole Matope. Huyo ni nani? Aya mlango uwazi, ingia. Okay. Konywe. Ukiingia koboko. Actually, that konywe koboko, I learned it from the late prosecutor Gibson. You remember Gibson? Yes, Gibson. Yes. I went to Sukuma Wiki. Konywe. And you see, it was as serious as maybe you forgot your lines a little. Yes. You come in, mko na mama Kaina wajuanga hapo. Alikuwa anakuambia, "Jamani, mbona hujafunga mlango? Rudi ufunge." Sasa alivyoa za time Makoha ameambiwa, "Rudi ufunge mlango." Sasa mali aliingilia, hapo inaenda hapo. "Mlango haiko hapo wewe." Kazima, "Sorry." Konywe handi koboko. No, I mean, oh my goodness. You know that time everything was mystery. Like people did not have a lot of imagination. Oh my goodness. So, sasa ndo mimi huyo. Nikapata my first role ilikuwa hiyo kuingia sasa. Nimevaa mashuka. Yes. And I remember I did not even have the costume. Nikaambiwa mimi usadi sasa wewe jipange. Okay. Sina hata ndururu. Unapata pesa ya mjengo. Ulikuwa unatengeneza how much kwa mjengo? 200 bob per day. And mjengo was not like a regular. Like sometimes you would even go for a month with only like 2 times or 3. Na kuna time I saw an interview ulisema mjengo ilikuwa noma mpaka kujilipa ilikuwa vile unayo kilala tu ndio umejilipa. Ndio hiyo pesa ulikuwa unakulia kwa kitanda. Vile umechoka. And you know those days there were hakukuwa machines za kupandisha kokoto za nini, everything is manual. Kukoroga ilikuwa unakoroga na kila kitu manual, mnapandisha. Kwanza kuna majamaa wengine wana huko wa Yugis walikuwa na kumwagia kokoto hapo inakuwa pandisha bwana. Kwa nini chini ya mnazi mali kokoto inamwagwa, sasa wewe unapandisha. Okay. Bwana kuwa overwhelmed. Pandisha. Unajua ikikufika kwa magoti inaanza kumea. It starts to set. So inakukorogea. Let me tell you. Nitafutie costume umeambiwa. After costume. Yes. What I did is my little brother, yes. Chris. I know it came to his. Yes. And may he keep resting well. Nikamwambia hiyo challenge. He had just joined the army. Yes. Akaniambia sasa, how much do you need? Nikaenda Kariakoo nikafanya research, mashuka 2, mshipi ya Kimasai na karungu na akala. Nikamwambia ukinipatia 1,200. Oh my God. Nitakuwa sawa. Akaniambia enda tafuta hizo vitu. So I came with them on Monday. My goodness. Nikazivaa. Na saa hiyo nilikuwa ndio niingie paka kwa character, nilikuwa natoa navaa shuka tupu ndio nikue sasa. Daddy ulikuwa empty. No, very. Kwa jivunia uhuru mie. Navaa kabisa ndio niingie kwa character. Yes. Nikaingia pale kwa hotel. I remember that time the producer was Singila. Okay. Chris Singila and Chris Mutungi. That's a very famous name. Yes, Mutungi still at KBC. Chris Mutungi, yes. I was always he was control of TV then. Akakuja akaniambia, "Na hii kama sasa mbona kanaonekana ni kama kanajua vile kanafanya, ni kijana wa wapi huyu?" Then after journey began just like that. Started getting roles here and there. Sometimes you get a role, sometimes you don't. It used to be difficult back then because there was a lot of competition. You had to prove your worth. Ulikuwa unakuta unalipwa maybe 1,000 per episode. And you know the most episodes that would go in a month are 4. Or maybe in a month that has 5 Mondays, 5. So that's 5,000. And you don't have to appear in all the episodes. So unapia labda kwa 2 peke yake. Kuna saa nilikuwa napia kwa 1 in a month, 2 in a month. So I used to do my mjengo job, nitafute fare ya kukuja Vitimbi. Napiga it's as ironical as fundi wangu ule mkubwa wangu alikuwa ni shabiki wangu. Kuna mmoja mgamba alikuwa niambia, "Jana umenijekeja sana, koloka mjanga."
Na upandishe wewe unaweza uwa mtu. Mjua na kanjwani. Ya umenimaliza. Pika ukuta maliza. Pika molasta. But it is resilience and the people around you, like my mom. It that never used got to. to your head because Vitimbi was the biggest show in Kenya. It was. It was the biggest show. It still is. Actually, it's still running. It is. Still running on KBC. We still record episodes for Vitimbi. It never used to get to your head, bana. I'm so big na bado mimi niko hapa kwa mjengo. You see, humble beginnings will humble you. Yes. And you're not going to be overwhelmed by pride. Yes. Because some of us are from, our presence here is highly unlikely. Given where we are from, our presence here is heavily unlikely. Yes. Unacheza mtu anaandikwa kazi unapewa 200. Unajua siku ulikuwa unaambiwa fundi ni kama mzazi. Unamheshimu kwa sababu atasema kesho usije. Huyo foreman anamheshimu with everything. Everything. Tulikuwa nafanya mjengo wakati fundi alikuwa akiweka sigara kwa mdomo. Yes. Unamwakishia. Ushaona Narcos. Fundi alikuwa mzazi. So some of our experiences have taught us humility, and humility is not weakness. It is just knowing that you don't entirely deserve all this. Ni Mungu tu. Ni Mungu. Tumetoka mbali. Mimi nimekaa miaka, actually I would tell you, like the first 4-5 years of my media journey were basically, laying the foundation. I can't say there was any money, any tangible money for it. Hata mimi nikioa nilikuwa bado mshahara 6,000. No, tulikuwa KBC. Yes. Ulikuwa unalipo pale in KBC, by the way, kulikuwa na watu waitwa artists. Yes. Na sisi tulikuwa artists. Tunalipwa kwa dirisha. Contracted artists. Tulikuwa kila mwezi tuna sign ile voucher, alafu usiandike amount. It was a blank voucher. Squeezy me advance sana. Bado niko huko Vitimbi, now they give you a very online good system. Tulikuwa tunaandika. Yes. Alafu inapelekwa, usipo sign voucher yako upate kitu. Na roll over ni ngumu, huenda ikapotea. Inapotea? Yes. Na ukuna bali utaenda. Squeezy kuna system nzuri mnatumia, una approve. Hiyo siku ulikuwa lipo kwa dirisha. Wanaendea pesa na GSU kwa bank. Tunashinda hapo kwa mtaro tumengoja. Tunauliza, leo wanalipa, leo dirisha inalipa. Naambia nimeona GSU akichukua mabunduki. Mimi kwa lipo, okay to say, mimi kwa lipo 8,000. Yes. So time in join 2007 kufanya college, so tulikuwa lipa 8,000. Metro FM. An English service. Unasimama kwa dirisha. Yes, pale kuna jamaa alikuwa aitwa Itonga. No, I have to say this. Watu wa Vitimbi walikuwa mnakuwa favored. Watu wa Vitimbi kwanza. Si wote. Kwanza Majei ndio alikuwa anaanza. Majei. Yes. Leo mambo botela pale huko Lazaro yake mara pema. Yule pale. Yeah, alikuwa anakuja. He was being paid 60,000 cash. Yeah. 60,000 then was like the money Maina Kageni is earning now. Yes. Anapewa. Alafu wewe una sign na pesa zako 1,000 na coins juu imekatwa tax. Yes, imekatwa tax. Na jamaa alikuwa aitwa Itonga hapo. And Itonga was a good person wapo cash office. Juu hata kama haijakuja alikuwa na kukopesha. Na anaandika. Kukopesha mshahara. Anaandika. So he had a book. Ukiwa kwa dirisha. Sasa wewe ndio ulikuwa unaitwa nani? Naitwa Ole Matope. Ole Matope, jina yako yote ni gani? Sasa hiyo ya TV. Humphrey God Twitter. Sasa hiyo ndio ulikuwa unauliza. Ulikuwa umesukua ngapi mkiwa na kokoto? Okay. Ulikuwa umesukua 1,000 na umeandikiwa 2,500. Sasa nakupatia 15. Asaini hapo. Ulikuwa unamuuliza itwanga pesa inatoka lini? Kama si leo itakuwa Thursday. Kama si Thursday muangalie Friday. Friday kikosekana ni wale watu wa Equity. Watu wa Sako mungoje Wednesday. Oh goodness. Good old days. Good old days. Do you think it was important to go through what we went through in your time to be who you are right now? I think without going through all of that, we would not be what we are. Yes. That was an experience that was very necessary, well architectured by God. Yes. Without that kind of structure, I don't think we would even be here today. We had to go through that. Some experiences you go through, not around. Whenever you go around anything, yes. Somehow
what you missed by not going through will be exposed. That's true. Sisi unajua tumeenda we walked the talk the entire journey. Hey. Tukaanza hapo vitimbi ndio hiyo jina ikaanza kukuja, and you know back then the name would come without the money, of course, and the name would be there sana without the fame. Oh my goodness, mimi nakumbuka wakati nianza kufanya kazi za MC. There's a time I landed one of my first current jobs up market. Yes. Sasa ninatembea hivi nikienda venue and I'm late, I'm walking, nimeshuka matatu. Nimeshuka matatu natembea. Yes. Niko Karen huko, unajua uko mmoja unakuja unaenda wapi? Okay. Ambia harusi huko. Yeah, Karen Dixon. Sio hiyo no before. I'm saying before. Okay. Sasa nikifika karibu nifike, nikaona hiyo convoy ya harusi inakuja na recognize the vehicles. Nikaona hapa nitachoma, nikajirusha kwa Kayafa. Fence ya Kayafa. Convoy ndio hiyo. Ndio hiyo. Wewe unatembea. Yes. Wapite kwanza. Waniwachie vumbi, nisiharibu nini? You know what, wakiona MC wetu jamani bwana ako na futsubishi. Udo MC wa wedding squeeze. Futsubishi. Likajirusha na nidungwa na hizo mimba. Na kuna paka ilikuwa imezaa hapo. Kwa hiyo chini ya fence. Kabia tulia wewe. Oh my goodness. Then I went to the wedding. Then someone noticed me. Akaniambia, you see, in this life there is something called creating an image. Yes. Yes. When you're charging money, whenever you're charging for an event, make sure you have factored in what you will wear kwa hiyo charge. Yes. Kama ni suit utanunua, weka hapo. Weka hapo. Juu. Alafu weke ya kuhaya gari. Na uchukue ile iko na yellow line, uchukue taxi ile plain. Na uambie huo dereva leo tuko na wewe. Na wewe. Anakudrop then I started doing that, and yes, he started kind of working. Yes. Well, people mwenye anachimba sana angejua tu ni kipindi. Yes. But it started working. Packaging yourselves kidogo. Steam ilikuwa chini lakini unaenda mahali. Unaongelea mambo ya jacuzzi wanafikiria uko nayo. Kumbe hata wewe kuiona hujaiona. Hata karai yako ni Ken Poly. But I must say, you 2012 you came to my wedding. Ukasema Chris, I will MC for free. Oh, yes. Thank you. These are the pictures, by the way, ndo hizi hapa. Man, I don't nitakulipa vipi Ole Matope? How would I ever pay you, man? Let me tell you what happens in this life. Yes. You see, like when Penina Kanini helped me. Akwambia kuja interview, audition. And she became the destiny connector. And destiny connectors most of the time are not even the people you were born with. They're not the people you knew in your younger years. They are people just God sends your way. Yeah. Destiny connectors are just random people you don't even expect. People you run into this life and you're like, wow. Where did this person come from? Yeah. So if I go back to that time when we're talking to Penina and Kanini, I will still be in that situation, so I will not be able to pay her. Yes. So ideally, the only thing you can do is just be grateful. Yeah, man, I'm grateful to you. That's all. That's all. I was very happy. You see, you were one of the people within our generation who actually did an incredibly beautiful wedding. Yeah. We were also feeling nice about it. Yeah. Sisi ndio tulikuwa tunaanza ndoa polepole. Lakini ulikuwa ndani. Nilikuwa ndani, lakini sasa unajua harusi bana. Harusi ilikuja paka Najib Balala bwana. Man, yeah, by the way, hiyo time alikuwa waziri. Yes. Akaja, man. Yes. Wakati mkifanya kule pilipili. Yes. Yes. Tulikuwa tunasema join pilipili. Karibu nikuandike kazi. Karibu kwa mdosi wangu. Karibu nikuandike kazi. Kidogo mkakataa kufika bei. Tukuweza. Ulikuwa too much. Ulikuwa zidi. No. So Ole, you joined radio. Yes. 2000 that's 2000. So me, I was already on radio. 2000. 2010. 2010. Yes. Sure FM. 10, 11 years. And that again was by chance. You see, there's a lady who is also my destiny connector in radio. Yes. And she believed in all of us. And I believe she impacted me as well. Called Mheshimiwa Sabina Wanjiru. Yes. Yes. She was controller of commercial radio services there. Yes, yes. So she was in charge of Metro FM, Shero FM, and Pwani FM. FM, yes. And
You see, Vitimbi and Vioja Mahakamani, they are people we used to call the Big Five. Yes. Deservedly. Yes. The Big Five are the ones who would go for national celebrations and perform in front of the president. Of course. Because they were actually employed by the Minister of Culture. Oh. So we used to call them the Big Five. So whenever KBC had outdoor events, they would engage them. There was a memorandum. So that time, Pwani, the Mombasa station, Pwani FM, had an event on Pirates Beach. Okay. So the Big Five said, no, this is not our rate. We will take a rain check on this one. He atutaweza. So Sabina asked, are there some younger ones here who can just make a quick arrangement to enter now? So there was me, there was Professor Shia. I remember Professor Shia. Thomas Omrungo Yolo. Ako Western. Ako Western, yes. Ako na media house yake pia kidogo. Yes, ako na Luya TV. Luya TV. Yes. Tukashikana na yeye, tukamobilize Kabu Mwende. And who else was it? Just the four of us. Tukaingia Coast Bus. Ndio sisi hao pale Koswe, ndio sisi asubuhi kifika tumeingia, tumelijua jiji, tukaenda tukapiga event pale. So me being the talkative person I am, and I used to know Sabina from Kameme. She used to do an incredible show late night. It was called The Rera. Okay. She was called the Queen of the Night. Where? You know Sabina has a nice husky voice that, you know, ilikuwa nzuri tu. Okay. Hasa mimi nikaanza kuongea na Sabina, kashtuka sana akasema, wewe ni Mkikuyu. There was Sabina and there was wale twins wanaitwa nani? The ladies who used to do news at KBC, the twins. Mbogu or something. Yes, walikuwa hao. Malo alikuwa anakuja kuperform. Sabina akasema kwa sababu tunaenda kumchukua airport. Sijua Malo, nimechoka kupiga honi na pipi. Atiwelewa move out the way. Sasa ikasemekana tunaenda kumchukua airport. Sabina akasema since this guy is already dressed in costume, atarukaruka hivi Malo aone tumempangia wale wa Masai. Sasa si tukaenda tukipiga story kwa ile tour van. Tulikuwa ile tour van ile 9-seater. Ile inapelekaga wazungu Masai Mara na hapa ni as an Amboseli. Nikapigia Sabina story. Sabina was very impressed. She told me you should be on radio. I mean, that kind of storytelling is you're wasting it on us. Okay. You need to put it on the audience. So when we reached the airport, Malo is here and I'm hey, kumbe ni mtu akaangema. Malo, you remember Malo, very collected guy, calm. Very calm and collected. Calm, kaingia kwenye gari pale. Sisi hao tunampeleka sasa kule, what do they call that hotel pale ile? Nzuri tu ile ukienda kufika pale. Ushapita Pirates umeendaenda. Kwa barabara. White Sands. Nimeshukuru sana Masai. Kama karibisha nyuma. Wewe hivi sema wa Tanzania ama wa Kenya? Ama wa Kenya? Sasa tukaanza kuongea Kikuyu na Sabina. Malo anauza, mbona Kimasai chenye tofauti kidogo? Kaambia lichanga sa juu. Magharibi. You know the Tanzanian Masais, ndakutandika sana fita ile, ndakutandika wewe, usinilete ujinga yako hiyo. Mimi nitakumalisa, unakuja kuleta ujinga gani hapa? Mimi sitaki hiyo mchezo wenu. Mnamo starehe sita mlileta hiyo mchezo tukatandika nija. Okay. Unajua ya huko ni forceful. Nitakutandika wewe, leta mchezo yako hiyo. Sasa tunaongea Sabina, leo ule tuafagate horosio. Kimasai chenye kidogo nasikia kinakimbia. Kina kasi. So from there, Sabina told me, King's business requires haste. You are reporting to Shoro FM on Monday. That was the weekend, Saturday. She said, Monday, you're coming in here. Now, here's the hiccup was, mimi maisha yangu yote ya utotoni nimelelewa Nairobi. I'm born in Nairobi. Tumelelewa pale Milimani. Baba yangu alikuwa anafanya kazi Nairobi Primary School kwa pikia watoto wa shule pale. I don't know Kikuyu. Shoro FM is a Kikuyu station. Like I know, I hear Kikuyu. Yes. Lakini hauko very fluent. You know, radio ni communication. Kuna tofauti ya kuongea
na kuwasiliana. There's a difference between having a conversation and communicating. Now, they communicating Kikuyu, I don't have it. So I would come in as Ole Matope. It was very ironical. Naongeleshwa Kikuyu lakini najibu na Kiswahili. So Sabina at some point told me, you know, you're Kikuyu, you're that broken one. Yes. That is the one I want to hear. Staki Masai. Yes. Masai, you're watching kwa TV, get 2 personas. That time, Mulimo Kenyangi had started the character ile Filigonias, you remember? Yes. So she gave me that example. She told me you can have as many characters as possible. So I started now talking the Kikuyu ile ya communicate. You see, like you cannot say oops in Kikuyu. I don't even think you can even say that in Luya. Muluya atasema oops. Bani. Oh, baby. So I started off, it was a little, quite technical. Okay. You see, you want to say the insurgents of war in the Gulf region of a conflict of the Gaza in Kikuyu. Okay, and I wasn't doing news, but if you know your mother tongue, you will know what I'm talking about. So tukangana hapo na Sabina, tukaanza kufanya, ikafika mtu nafanya show na yeye sasa. Yes. The boss. Then we became very big friends. You guys were very good friends. We still are very big friends. Yeah. Because mtu ambaye connect destiny. You know, Sabina has an eye for talent. Yes. Sabina wale watu wote alishikanga, by the way, including you myself, John Cargo. Comedian. Yes. Bishop Ben Kienge, you remember? Sabina alimshika Bishop. Yes. I brought Kienge to Sabina, and Sabina said, yeah, this is gold. Let's work on this. So we owe her a lot. Then when she decided to go into politics, again we felt orphaned. Because now sasa ndio huyo mama yetu wa kikazi ndio huyo sasa anaenda siasani. Akaniwacha huko Shoro FM. And tulikuwa tushakita mizizi sana hapo. So we were relevant. You remember the road shows, what have you? Yes. The events I used to do, the breakfast show. I would even be swiped with a drive. And then nikaanza kuingia sasa KBC Radio Taifa. From Kikuyu to now Swahili. Yes. Actually, I would do 2 stations. Naingia Shoro, link ya 15 minutes, na kimbia kule KBC Radio Taifa tukiwa na Boni Musambi Lesha Young de la Presse Africaine. Yes, sir. Yes. Na huko sasa pia kulikuwa na challenges zake, because sometimes Boni would not come in, then you would have to do the show with Omuga Kabisai. Yes. Wow, you always do Omuga Kabisai. Lakini walikuwa kwamba yanafanya basi matangazo ya vifo alikadhalika. Omuga Kabisai. Matangazo maalum. Akitoweka mitaboni basi si bikine bali ni Franco. Luazo Bakedi. Asante sana. Unapokuwa kwa time tulikuwa tunatangaza programs ambazo zinakuja kwa TV. Exactly. Kipindi ambacho kinafuata ni Hard Castle and Mark Comic. Kipindi pude tutaungana naye mtangazaji wa Zabu Eddie Fondo akiwa katika maonyesho ya kilimo Kapsabet. Radio imetoka mbali sana. KBC ndio nusu ya kuonana. Ajui FaceTime. Basi tu kwa na vitu ati uko tap. No, we used to work on mystery. Hatukuwa na kitu inaitwa Facebook. Some of us used to hear Lenny Mambo Mbotela. Na hata kuja kufa kwake hatujawahi muona hivi. It was mysterious. Mystery. You would only imagine how mtu anakaa namna gani. Unungwana kweli. So, ni ungwana. At the time I was working with Muga Kabisai. You see, not every continuity announcer is trained to work with a comedian in studio. Yes. It has to be that aspect. You also have to have an aspect of humor, so that you can work with a good, comedian. Sasa alikuwa sema KBC Radio Taifa katika bida ya Saida na nusu. Ole Matope unala kuambia wa Kenya. And then you crack a joke. You see, humor is basically satire and literature. So you have to have a very good storytelling ability. So you tell your story. Unasema anakwambia Ole Matope udahakika huo sio uongo.
Oh my God. You see, you're bringing it as a humor, Yes. package joke. Yeah, anaona radio was gospel truth. absolutely. So ukisenya unasema kama sio gospel truth. No. Sasa wale watu polisi hawakuwa karibu wamakabate. But he was a very cool man. I've worked with very many big names in this industry. Ni watu wachache sana wameshafanya show na Khadija Ali. Oh my. Napiga show mimi na Khadija Ali. Umuga kabisa. Martin Nyongesa Kingasia. King. Yes, King mwenyewe. Boni Musambe Cynthia Anyango. Wow. Nimefanya na Sabina Wanjiru Chege. Nimefanya sasa na Gadhaya Dennis. The sheriff. JK Iko wima. That is a movement. And we're doing so well in that. That is a movement. We've managed to actually, make that show have a national outlook. It's not just vernacular. Yeah. Na watu wanaipenda na tunashukuru sana. Tukisonga mbele, man. Mimi nakwambia we have a lot of stories to talk about. But what is that defining moment that made you say, now this is my path? Hii sasa ndo njia yangu. Well, I cannot single out an exact actual epic time in history that I can say was a defining moment, because there have been several. Yeah. There are times things would happen and you would say, yeah, this is who I was meant to be. I remember there is a time I was at an event, nilikuwa nimeitwa na Dr. Stanley Kamau wa Ahadi Kenya. Namuitaga Kamau Wadu tu. That time there was a Jiga campaign with what was her name, Miss Kenya. Takwatia. Oh sorry, anaitwa hata Sharudi Kameme. Then Cecilia Mwangi. Yes. That was the first time niliwekwa kwenye Daily Nation buzz. Buzz ilikuwa inawekwa kina nani bana? Ilikuwa the top. Kleptomaniacs. Yes. Jua Kali. Nameless. Red Sun. Isa. Ukawekwa. Wake up. The buzz is the full page inside the Young Nation. Yes. My life story is still there. I have the buzz is before the pulse. Yes, I have the card niko nayo kwa files zangu. Yes. Nikahojiwa hapo na Wangeshi. It's already called Wangeshi. My goodness, that is when I decided, now this is it. Asijama ilikuwa 2000 and ngapi, 8 hapo 7. And I thought, yeah, this world is ready for me now. And I am ready for it. Amen. Gazeti mzima, nilikuwa kutana na watu, kila mtu ananiambia ulikuwa kwa buzz. Ulikuwa kwa Nation. Buzz ilikuwa, what are you saying? I know. Buzz ni kama sasa kukuja hapa sasa kujua na Chris bwana. Alhamdulillah. Wow. And the whole picture of me from top to bottom, and then the story on the side. Dokasema, this is me. This is who I was meant to be. This cannot be just mere coincidence. There's a lot of anointing in this. This can only be the work of God, because mimi nilikuwa na nini jamani? I had nothing. Then here I am. Kijana wa Zoita ndio huyo amejaza page ya gazeti. And that was a defining moment for me, and I'm very grateful to Kamau, because it is through people that you connect. People give you networks. The beauty about this work we do, within the public domain, is when you call me for your event, you're literally putting your networks at my disposal. Yeah. For me to figure out how I'm going to help myself with that. So over the years, I have built networks from networks. And your network, like they always say, is your net worth. And, I can't complain, doing well so far. So what are those sacrifices that you've made to be where you are today? Many. Everything that starts humble has a lot of sacrifice in it. I remember not getting paid for almost 2-3 months. I even remember times when I would walk into places where I would imagine to be celebrated, and I'm told, we don't want you here. Actually, the load of emotional sacrifice you put in the pursuit of fame and fortune, because it would be a beautiful thing if they come together. Yeah. It would be a beautiful thing, and eventually, somehow, it always works around that. They can't complain now. Sacrifices zimekuwa mingi. I would literally walk. Have you ever walked from Mehango to KBC?
is more than 30 kilometers of walking. Sometimes I would walk so many kilometers because I don't have fare. Simple as that. Na bado unaonekana kwa TV. Huko kwa TV kwanza ukitembea huko unasalimiwa Masai. Naona unafanya exercise. Oh my goodness. Exercise na kinakuramba. Huna hata bob. Na shoots zilikuwa zinafanyika around masaa 4 hivi sio? They will start around 9. 9. So that means you start working at what time? You start very early from around 6. You're on the road. Kuna saa ulikuwa unatembea na reli because it will be more easier. You walk on the railway line. Kwanza tukiishi Dandora na Philip, tulikuwa tunatembea na reli because it would be rather safer away from the road ya kunyongwa. So unafuata reli? Yes. Actually, tukiwa Dandora na Philip, you know Philip? Yes. Life had become so hard, we even decided to become preachers on the train. Tulihubiri sisi. Na watu wana kondoo tuliwapea neno. Mlikuwa mnahubiri nini sasa? Mimi nilikuwa hubiri na Kizungu, Philip anatafsiri, mkalimani wangu kwa Kiswahili. Yeah. Sasa hiyo wakati na Mungu atusamehe ndio diocese yanguke kabisa. Hoja alikuwa tukihubiri upati msadaka kubwa. It had even reached a point kwa tumetafuta plot huko Dandora phase 4. Tutengeneze kanisa. Sasa mngekuwa mnaniita askofu. What was your favorite sermon? I remember giving the sermon of the wale Wayahudi wa Berea. Unajua maandiko yanasema wale Wayahudi wa Berea walikuwa na mawazo ya hali ya juu kuliko wale wa Thessalonike. Na wakati Paulo alipowahubiria wale Wayahudi wa Berea, walikuwa narudi kwenye maandiko kuangalia kama yale ambayo Paulo aliwahubiria ni ya kweli. Wale wa Thessalonike walikuwa akiambiwa na ndio hivyo. Hawarudi kwenye maandiko. Waberean kina nani shwali? Waberean kina nani? The Berean Jews. No, iko kwa maandiko enda somo. Na ulikuwa na preach kabisa? Yes. Kuna watu washayokoka? Wengi sana. Hawakuona ni ule comedian ule. Hata shida ni kutoka kuna wakati na Mungu atusamee. Sababu hizo tulikuwa tukishiriki kinywaji kile kia kupigwa pump kama baiskeli. Kinaitwa nini? Keg. Yes. Sasa tukaenda mahali phase 3 kugonga. Sasa tushamaliza neno na tuliwacha hiyo maneno. Sasa kuteremsha neno. Tushakula neno, tunakunywa neno. Sasa tukaitisha jug. The jug is more economical. You know, when you buy bulk. Yes. Wakati tunagonga tukasikia tu jamaa mmoja amesema, si hawa ni wale watu wanatuhubiria kwa train. Na ni walevi ya kawaida. Hapa ndio mbinguni. Ndio wanatuambia tutapata moyo ya kuishi. Wewe na mkali mbali wako. Hivyo ndio diocese iliisha. Sala. Oh my God. So tukisonga mbele, what are those daily battles that? Sorry? The daily battles that people don't see. You wake up every morning, man. This is Ole Matope. These are my daily battles. Actually, the biggest daily battles are those that people don't see. One of the biggest daily battles that everyone encounters, especially as a man, there is always the fear of the unknown. Yeah. Well, what is the next hour? What is in there for me in tomorrow, in the coming month? Am I always going to be like this? Is God going to sustain me like this? Am I going to get into a scandal that is going to, all of this, bring it just down? There is always that fear that lacks in every person's mind. The fear of delivering, the fear of being an effective father, the fear of am I being a good husband? And it is okay to have these fears because, like they say, if it does not make you fearful or worried, then you should be very worried and fearful about it. So if it doesn't scare you, you should be more scared. You should be very scared if it doesn't scare you. It has to be big enough to scare you, to scare the wits out of you completely. So these are some of the daily sacrifices, and especially when
you're in the limelight like I am, there is the expectation of society. Sometimes being the model of the history we have, we don't have to struggle to be good citizens. But sometimes it can overwhelm you if you think about it. But there's what people expect you to be, but you're only human. So these are some of the daily struggles that people have to go through, especially people like us. But one way or the other, what we are makes us better people. And we celebrate that and we thank God. What has been your lowest moment as Ole Matope, as Ngoni? And this was my lowest moment. That has to be the time when my brother died. Chris. That was one of the lowest moments I've had on the physical plane of the earth. Because the dude died in a car accident, a motor accident, very early morning as he was going to work from Gilgil to Nakuru. Mm-hmm. We talk in the evening. We used to talk a lot on the phone. And then we are discussing how we want to do a memorial plaque on our father's grave. Like we do the tombstone and all. And we say, since he'll be in Nakuru or Lanet, he'll come in a month, then we will finalize that. Then in the morning, I am getting a call and I'm told, can you come over to Gilgil? I'm like, very early in the morning. And the people who call me some young men, some relatives of ours. Young men don't know how to relay sad news. They're like, and I'm like, okay, what is there at Gilgil? Uskimaichi manze, it was called Maina. Uskimaichi manze mepata accident hivi manze. Welcome to hivi na usiambia hata mokoro na mokoro is mom. I'm like, okay, ako aje? Uski, ako me kamededi. Salala. I'm like, hell. My wife asks me nini. They call again. Ambia nje shika ongea na watu. Waulize whether they are mad or what. That moment, there's like a gap I don't remember because I just went blank. I mean, this is the same person who bought me her costume that I started my career with. Our brother was literally like a deputy parent to us because he's our firstborn. I mean, he's taken care of all of us, and suddenly he's not there. Like we used to have the family setup of our family is he used to do the work. He would say, we are doing this and this and this. I would say, how much? Have that. Then he's left all that to us now. So he left us in very unfamiliar waters. Okay. And for the first time, I had to go shopping to buy someone a coffin, someone that close to me. It was one of the lowest moments of my life. But like I said, some things you don't go around, you go through, you went through it. And what did he teach you? What did you learn from that point? I learned that we don't quite own anything. I learned not to be entitled. And I learned that which I can't control, to let the powers that be control. Because I do not know about tomorrow. Life belongs to the giver who is God. It told me, you want to do something, do it today. It reminded me that procrastination is a thief of time. If you want to do it. Because tomorrow does not belong to you. Yeah. It's a distant mirage that you might never get to. It got me really thinking, why? I have some money, I want to buy myself a nice car. If I am not infringing on any other thing that is necessary, let me buy myself that car. Enjoy. Life is too short. Enjoy, man. Amazing. Nataka kuitisha pale for kokaucho all you can eat. Bigger. Weka ile ya green, lete hiyo krokodile. Kula. Santa. Life is too short. Bro, comedy man, you guy kama kuna mtu anajua kuimitate ni wewe. Kibaki, Magufuli, Museveni, Kindiki, yule Msomali. Your favorite? I have a newfound favorite, which is a youth leader. Tuwezi tukue bila power. Tuliwekwa kwa hii serikali yetu ya broad base, Mr. Speaker. Alamu tululai. Idi Amin.
Futari alishinda kusema assalamu alaikum. Assalamu wa ala ya lamin. Your leader. Boss, Magufuli used to kill it. Yes. Yeah, wengi walikuwa na waiga ni kama wameenda. Sasa mmoja akienda na replace na mwingine yuko hai. Ulianza na nani? Nilianza na Kibaki. Mzee mwenye milio katuacha. Mzee moi naye agaguja gaduondogea. Okay. Ndege nilizokuwekea chombo hewani nilitandua uwanja zinaenda kulandi Bombardier. Magufuli mwenyewe. Mpe mic. Yes. Yeah. Sawa. Kwanza Raila ametulisha wengi. Raila walisha sana. Wengi sana. Mimi Omosh Pengele tumekuwa wengi sana. Ulikuwa tu ukikosa mstari kama comedian. Haya. Rambi. Sema sawa. Sasa daka yenu. Sasa tunaangana na wale wako. Fire si fire. Sasa wewe Goliath, wewe wachana na mimi, nitakukimbisha wewe. Nitakufanya madharau. Wewe. Noma si noma. Fire si fire. Museveni also have Museveni right. She actually, that one is still there. Still there. Unajua bado hajasuya hii. I don't know kama hii kienda hawali atakuwa amesuya hii. She bombe wine already roast. I'm not afraid. When journalist was CNN, so Museveni, when are you going to say goodbye to the people of Uganda? So where are the people of Uganda going? They love me. They love me, and they say I should go for several more terms, and until they are used to my leadership. You see, I started when some were very young. I want to see them become grandfathers. Okay. Now, listen. Yes. There's a conversation between Raila, Kibaki, Museveni, Magufuli, and Ruto. Mm-hmm. And probably Kagame. Mm-hmm. Give it to me. Of course, Kagame is the polite one. What are we going to basically be talking about? Because I realize that we have a problem. You see, Ruto, I don't know why the Genesis there is an pricing. You should ask him. You see, she's in my country. Yes. You don't start demonstrations. Yes. We demonstrate to you how to demonstrate. You see here, we win elections with the A, exceeding expectation. A. You say in Kenya 50+1, here is 98. I actually performed this last time because I had 97. Kagame, tell Ruto. Sasa my friends, you see, sasa ile mpango ya kwetu uwezi kupata 90%, sasa hiyo itakuwa ni borojo, my friend. You should control your people. You know, you win decisively. You don't pretend you win. Yes. 98%. No one can go to the courts. I hear that there is a mahakama in your place that overturns your win. Yes, Raila went to the court. Raila went there. Yes. You see, my friend, we believe in democracy. And our system of court is a working system. Our court, how can your own court overturn your victory? Bring Raila in the conversation. Nilishasema kama sasa wewe umeshindwa, mumenibia kura yangu mlisahau mkaiba. Sasa munipatie, wakati ile ya kwanza niliita ile tingatinga ilimeza jogoo. Wakati ya Kibaki nikaita nusu mkati. Yes. Wakati ya Uhuru nikaita handshake. Yes. Sasa tuko kwa Ruto in broad base. You know, Raila used to be the master inventor. Yeah, he used to reinvent himself. Yeah, absolutely. We from him. There's a video I saw come to now of some of ESOP ipendi chapati dondo. Oh, that one. When they during the demonstrations when they went into, is it Sudi's club? Timber XO. Timber XO. Yes. You know, they went in there, took the drinks. Koril pana nimetabika usiku pana.
Najua nilienda nikachukua ile imeandikwa PSOB. Ile ya 16500. Kumbe hiyo kitu haitaki kamande bwana. Pana goril najua nilipiga mayai boilu. Nikatandika egsu. Nimetapika vifaranga. Pana hii pombe ya matajiri taka. Nilipiga ati singleton. Nimelala single, kitanda imezunguka usiku mzima. Dr. Bota Jaluo. Waleta 16500. Kitu ya 16500. Na natapika spinach. Hii kitu ya matajiri panaitaki vitu ya shamba. Oh my God. How do you come up with all these things? Because kuna hii ya Mjaluo suti inafaa itembee. This one ya ule Somali ambaye anasema Kasongo Ruto must yali. Crazy stuff. Acha sikia watu wanasema Ruto must go. Mega fikiria kusema Ruto must come. Akuje mahali yake. Sasa angemaliza hada nikasema must go aende mahali ingine. You see, comedy and humor, yes. You don't have to look far. Some of the people I have experienced, I rather had experiences of talking to in the industry. Yes. Some pace setters like Churchill, yes. People like Mr. Chuang would tell me that you don't look very far. Humor is always around here. Because nowadays, we have reached a level where people want intellectual humor. People want to laugh at themselves. Yes. So you must relate to them. When you know people's stories and analyze them, you will find humor in there. It will be somewhere in there. Chimba dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani. Na sidwa ni nini? Na tuko Migori. Mtu ametoka Nyeri kukuja kuchimba dhahabu yetu. Anasema nini? Na nasikia Probox wameleta Probox imeandikwa Kamoko. Kujaza mawe yetu. Na sidwa ngaimwa ni huyo ni aliyechukua. Nikisikia nasikia kumbe anaitwa Kiara. Oh my goodness. You know, you analyze situations. I think you are being a radio comedian for that matter, and it is a very demanding venture. Yes. Because you have to be fresh every day. You know, radio is fresh content. Radio, there's a CEO of mine called Ian Fernandez. You know Ian Fernandez. Ian Fernandez. He would always tell us that radio is not a biscuit factory. Like you see, House of Minds, you will do the same digestive biscuit. Same every day. Every day. Now, radio is not a biscuit factory. You have a new product every single day. Now, that requires a lot of divinity, heavy talent, a very keen eye, you know, and a very complicated and almost, abstract line of thought. Yeah. Because sometimes you even... Myself, I surprise myself on the air and I'm like, where did that come from? Ni mimi kweli? Sasa, hey, my friend, huyo ni mimi. So, it's a beautiful, beautiful experience so far. I always try my show not to be more than an hour. Now, me and you can never finish, man. So, what is that one thing in life that you wish you knew earlier? Looking at yourself right now, unasema this I wish I knew earlier. Yeah, I wish I knew earlier. Ningejua mapema hii. That thing that I wish I really knew earlier was saving and shule. Some of us are still learning. We are in the journey of academic excellence. As parents, sasa tunasoma pamoja na watoto, which is okay. But if we knew earlier, maybe there are factors here, monetary, what have you. But I'm sure any young man already watching us out there, the time to do it is now. If you're in a position, if you're not, struggle, try to get it. Because knowledge is very important and impactful. We have moved to a generation where people are more enlightened. Even people with basic education will know a lot of things that if you compare to someone maybe in the 80s, would have only been known by geniuses. That's true. All of us know how Dubai looks like. We've never been there. Yes. But we can tell the sand dunes. You live and post a picture, people will say this is not Dubai, Upon Mambrui. And they've never been there. So we are in a generation that requires a lot of advancement in academic excellence and intellectuality. So some of us have had to run very quickly to catch up.
And we thank God we are managing in there because, again, talent is, you cannot define talent. It's godly. Mungu sana. But if somehow I knew earlier that we would, probably that's the trajectory, I would have started earlier. But here we are, tuko hapa tunaendelea. Na mbele yuko sawa. So the best piece of advice which I received, the deepest piece of advice was in my mind, this is deep, I walk with it. Be a good person. Be a good person. Be a good person. When you're a good person, what you do will be good. The ways you use to achieve what you want will be good. How you spend the money from what you earn will be good. The family that comes from you will be good. It all starts with you. Your character defines everything else that you touch. There's a story told about the proverbial King Midas, who had the Midas touch. Like everything he would touch would turn into gold. Have that kind of character. When you have that kind of character, even in hardest of times, you shall always, like the proverbial phoenix, rise from your own ashes. Because, people say good people are taken advantage of, but it is better to be good than to be a bad person. Amazing. Just be a good person. When it's all said and done. And don't worry, be happy. Yes. When it's all said and done, all right? Yes. What do you want to leave the young people with? The young generation, what do you want to leave them with? I want them to remember that I set a pace. I want them to remember that there are those that came before them. Like I remember there are people who actually did the scat work. Some of us are riding on the foundations built by those that came before us. If we can have a generation that will appreciate heritage, like where is all this from? It is very important to, we have a young generation that says history does not matter. It is very important to know what came from and the people that I inspire. I am the kind of person, Chris, that does not, I do not obligate people to say what I have done for their lives. I always tell someone, some people will tell me, I want to celebrate you in a post. I want to do a very huge post. I want to talk about what you've done for me. And I tell them, no, don't do that. Just pay it forward. To the next session. Pay it forward. And I would want them to just remember. Just remembering that, yes, there was someone like Ngoni Dhoita, he alinishika mkono hivi nikakuwa hii, na mimi nishike huyo mwingine mkono. The chain reaction goes. Amazing. Tukimalizia, your last word, that is your camera, malizia. Nawashukuru sana. Thank you very much to all those people who continue consuming our content and loving us. May the Lord bless you and keep you. May he make his face to shine upon you and be gracious to you all days of your lives. JK Eko Wima. JK Eko Wima. Thank you. Thank you for having me. Nataka sijui tutaiteremsha Mombasa, wale watu wa Wima Fest wamejaa Mombasa, wanaidai sana. Ukitaka msaidizi wote, simi najua mimi niko. Bila shaka. 100%. Reure, busema reure. Reure. That's how we start our queue. When you hear reure, yes, it's about to get down. I tell you. Oh my goodness, man. This is my brother, man. Mzee mzima Ole Matope, Ngoni Twitter. I hope umejifunza something. Kama kawaida, siku zote kali ni kali, lazima utakubali. That has been Tubonge. Till next time, bye bye. Brought to you by CH Studios, creating content that connects.